We've had a very busy 2 days. It's been filled with productive seminars, discussions, debates, roundtables, business sessions, and some entertainment programs. Before we do anything further, I'd like to welcome to our evening our honorable speaker, our chairman, Dr. Stephen Babu, our state representative, as well as our former chairman. Thank you so much for gracing us with your presence. We're honored to have you here. IAPC, Indo-American Press Club, ഒരു ശക്തമായ സംഘടനയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഇവിടെ വന്ന പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്ര നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമാണ്. ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനാണ് ഞങ്ങളുടെ സാരഥി, ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ഓഫ് IAPC എന്നുള്ളത്. Those of you don't know Dr. Stephen, I just would like to introduce him. He is the CEO of DC Healthcare Incorporated and the president of SM Realty LLC. Dr. Stephen is a founding member of Kairali Television and the publisher of 2 newspapers, Express India and India This Week. വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടെ, ആദരവോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. John F. Kennedy said, 60 years ago, my fellow Americans, don't ask what America can do for you, but ask what you can do for America. This beautiful evening, Sunday evening, during our conclusion, I would like to ask you, don't ask what IAPC can do for you, but ask what you can do for IAPC. A drop of ink make a millions think. That is the prime important role of a journalist. They write something that is affect the world, affect the humanity, affect the human beings. IAPC in existence for 4 years. Now I am the chairman. The journalists who gathered here this evening, they are not African journalists, they are not European journalists, they are not Middle East journalists, they are Indo-American journalists. Very powerful people. We need your guide, in your support, in your love for this organization's growth. Really we need that help. We have moved from journalism little bit to human service. When you say that we are journalists, we are editors, we are publishers, that is not alone enough. What you do for humanity is one of the most important things in our life. We tend to forget that we have come from India. Our organization, we are planning to start a nursing home in India 2018. By November it will open. It is in Trivandrum district. That is one of the main goal of this organization. But next, we are thinking to have various other programs helping we are planning to start a scholarship program for the poor and needy in India. It may not be with a large amount, it may be with $25,000-$30,000, but something is better than nothing. But for all this, my friends, we need a full cooperation and support. Bill Gates, he went for a dinner one day with 3 of his friends. He went to a restaurant. The bill came to $900. The waiter thought, Bill Gates is the richest man in the world. He will at least give me $1,000 tip. Bill Gates took $5 and gave to the waiter. The waiter told him, Mr. Bill Gates, you are the richest man in the world. We have already charged you $900. You give me $5 tip. Your daughter was here yesterday. Her bill was the same. She gave me $500 tip. And you give me $5. Bill Gates looked at him and said, you know, my father was a carpenter. My father never used to pay any tip.
but you should be happy. At least I am paying you $5. Then he said, my daughter's father is a billionaire. He's the richest man in the world. She was born with a silver spoon in her mouth. She can give you 500, she can give you $1,000, but I will not give you. Thank you, my friends. May the Lord bless all of us with good health, wealth, progress, and prosperity. Thank you. Next, we have with us a very special person, a member of the Pennsylvania House of Representatives since 2003, Representative Scott Petrie brings to the job a legal career spanning more than 25 years and his devotion to public service. A big round of applause to State Representative Scott Petrie. Thank you for that kind introduction. Mr. Speaker, I enjoyed our short chat, and next time when you come, if you give me more notice, we'll make sure you get on the House floor in Pennsylvania. I serve the local area in Bucks County, and I'm one of 10 state representatives. And Daniel Thomas, I want to thank you for inviting me today. When I was young, my grandparents would take me to many cultural events. And the one that my grandfather was always the most comfortable with was soccer, because soccer is universal. He understood the rules, he understood the game. If you put on ice hockey, he got a little fuzzy. And American football, forget it. He had no time for that. Why do I say that? Because part of his joy and part of his connection to the world was receiving his dialect publications from the area of the country where he came from. And so I want to talk a little bit about the importance for you folks and for your community in receiving publications that tie you to the world, to India, to the United States, but from a perspective that you can understand, both in language and in culture. My grandfather was very versed in the English language. He could read the Philadelphia Inquirer, but a lot of times those stories just didn't make sense. And of course they left him void because they never covered his home country. American papers are really dismal, candidly, at dealing with international news. If you have more than 2 pages of stories about what goes on in the entire world, that's a lot. And so I think it's very important that these publications continue to keep you informed. They tell you about the important issues. They remind you of your cultural and religious backgrounds, which are important to be preserved within your own family units. And so again, I want to say it's a tremendous honor to meet the speaker. Best of success over in India. I have no idea what it's like to guide 1.2 billion people. I only have to take care of about 12 million Pennsylvanians. I can handle that job. 1.2 billion sounds pretty difficult. And as you can imagine, let me just close with this one thought. So when I was in college, one of the required courses in political science was on world governments. And while you can read a book and you can learn that the legislature in this country is of a certain size and it has 2 chambers or it has 1 chamber and this is how long they serve, the political world is very tumultuous now. And again, this ties into what we're talking about, that the information you're receiving is important so that you understand what's going on in India, what's going on in the world. And best of success to everybody. Thank you so much for inviting me. We have a very special guest today with us, Mr. M.A. Baby. He is a Politburo member of the Communist Party of India Marxist and a former minister. He is a writer and cultural ambassador and is known for his knowledge and interest on numerous fields. ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഇതുവരെ നടന്ന 2 പ്രഭാഷണങ്ങളും ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര നന്നായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിവഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത റെസ്പെക്റ്റഡ് സെനറ്റർ naturally made his intervention contribution in English. So I was thinking what I should do, except for few
perhaps except for the respected senator, rest of the gathering here can very well understand Malayalam as well as English, even though you are spending, most of you have been spending your time here. So I would be shifting between Malayalam and English. I would rather say my English. I don't think what I am speaking is proper English. I didn't study in an English medium school. Therefore, there would be many deficiencies and inadequacies in my presentation, which you may kindly pardon. I jokingly say that people like us, when we try to speak in English, is almost like torturing that language. Then I would immediately add that we have, especially Indians, have a very right to torture this language. Because during the colonial period, Britishers tortured India. The only way we can retaliate is by torturing the language. The respected senator, while speaking, used the word imagine. Then he also said that during their school days and days of study, they had to learn about world government. There is a gathering of media people. The president of the Indo-American Press Club, my very good friend, Dr. Babu Stephen, spoke about the new areas where the Indo-American Press Club would like to venture. Various humanitarian activities, philanthropic activity. Europe, especially United States of America, is very famous for having set high standards in philanthropic activity. We leftists and communists are accused of being mechanically anti-American. Here I would like to set the record straight that we have reservation or even sharp criticism or opposition to certain policies of the US administration. Sorry for saying so, because free speech and expression is one of the fundamental rights which was incorporated into US Constitution as one of the first amendments. And there is a Statue of Liberty. And some people criticize that in United States of America, liberty is reduced into a statue, which also is appreciated by American people who are willing to take criticism. But we appreciate many great traditions of United States of America while expressing our reservation with certain policies pursued by the US administration from time to time. Here, I was mentioning about the philanthropic activities which Indo-US Press Club proposes to do. And I would say without any hesitation, the best examples of philanthropic activities can be found in United States of America, and we appreciate that. This is a matter of fact. With this idea, LDF government, Left Democratic Front government of Kerala during the 2006-2011 period introduced in higher education a higher education scholarship scheme. When Dr. Stephen mentioned about the idea to have such a scholarship be introduced by Indo-US Press Club, I would like to suggest that you can discuss with the government of Kerala. There is already a project going on in Kerala. Of course, this had a limbo in between. This higher education scholarship scheme in Kerala was inaugurated by the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, though he belonged to another political spectrum, as the leader of Congress. So there was big discussion within that political spectrum. And Prime Minister told me, at that time, my party wrongly chose me to look after the Department of Education. So we were spearheading with this program. There was a lot of opposition to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, from coming to Kerala and inaugurating, launching this program. But Dr. Manmohan Singh withstood that opposition from some of his influential friends, and he said that I would go and inaugurate this program in Kerala because I value this particular program. This is a program which other state governments and the central government itself should have launched. Now Kerala is showing the model. I am going because then Dr. Manmohan Singh said that he himself got higher education thanks to certain scholarship schemes which existed then. Therefore, I appreciate the idea of Dr. Babu Stephen of introducing a scholarship scheme. I don't know what are the other details. You may have to work it out later. But if it is related to higher education, there is a project. You can join in there. The project launched by Kerala government
has taken a leaf from the American example. In that scheme, state government put 20 crore. Then we said that individuals and organizations can join hands and they can also participate in this program. They could say that we are making this contribution. You introduce a scholarship in my father's name or grandfather's name or in the name of another important social reformer. It would be managed by the state government and higher education department, but the donation goes from a particular individual. Perhaps some of those who are present here would know Chris Gobalich, one of the founders of the Infosys, a very important IT company in India. He is a product of the Kerala education system. He studied in the general education stream in Kerala. Then he, acquired such knowledge and he joined hands with Narayana Murthy, Shibulal and others, and they launched this Infosys. It's a highly successful enterprise. He contributed 5 million rupees into the scholarship scheme. Similarly, very nearby you have Princeton University, where Nobel laureates rub shoulders with each other. I also had the privilege of visiting that Princeton University because near Princeton University, first education minister of Kerala, Professor Joseph Mundasheri, his son Joseph Mundasheri is living. When he heard about this particular scholarship scheme, he said that he would like to join hands with this project, and he has contributed also 5 million rupees. And there is a project going on in University of Science and Technology. I don't want to say anything more with regard to the very wonderful proposal that Dr. Babu Stephen made. You can discuss with Kerala State Government and Higher Education Department so that your contribution can dovetail into the project which is already working in Kerala. The point made by the Honorable Senator about world government, it's something which we have to discuss very seriously. Not with any illusion that very soon we can have a world government. We are studying about world governments. Various governments exist in various parts of the world. But people like Bertrand Russell discuss about the possibility of a world government, a government for the entire world. And we imagine a world where no government would be necessary because every human being would behave in such a highly cultural manner that there won't be any requirement of a particular government to take care of law and order. The word imagine you use, that reminded me about the very famous song by John Lennon, Imagine. I have the lyrics available, which is very important and pertinent to the moment that we are assembled. I quote John Lennon, the very famous song, especially youngsters, I hope, if you have not heard this song so far, once you go back, search in your Google, you will get this song. Not only the lyrics, which I am going to pronounce, this wonderful song you should listen to, but that won't be enough. You should imbibe the idea of this song and you should look towards a world where the lofty ideas of this song can be realized and materialized. I read the song penned by John Lennon. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It's hard to do. Nothing to kill or die for. Please mark this. It is in the name of country people die and kill each other. So John Lennon is asking, imagine there is no countries. That is the world government we can have. It's hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. No need for greed or hunger. A brotherhood of man, woman also. Imagine all the people sharing all the world. You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. സുഹൃത്തുക്കളെ, മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. അത് പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ്. മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആശുപത്രി തുടങ്ങുന്നു.
സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞത് അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പത്രപ്രവർത്തകരെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സത്യസന്ധമായും ആത്മാർത്ഥമായും നൈതികതയോടും കൂടി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹ പ്രവർത്തനം. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്ന നിലയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓരോ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ലോകത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയോ പരിഹരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യത്തും നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനം, ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംവിധാനം, രാഷ്ട്ര നേതൃത്വം ജനപ്രതിനിധി സഭയോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധി സഭകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ, ജനപ്രതിനിധി സഭകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സ്പീക്കറും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് നീതിന്യായ സംവിധാനമുള്ളത്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ നടപടികളിൽ, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടികളിൽ ഒക്കെ ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങൾ, നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നീതിന്യായ സംവിധാനം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം മേലെയാണ് കാണുന്നത്. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ, പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറുടെ തെറ്റുകൾ വിമർശന രൂപേണ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാധ്യമ സംവിധാനം ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്തും ബാഹ്യമായ ഭരണഘടനയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഉടനെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്ര വലിയ നൈതികമായ കരുത്തും പ്രാധാന്യവുമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് മൂലധന ശക്തികളുടെ പിടിയിൽ കീഴടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. മൂലധന ശക്തികളുടെ പിടിയിൽ കീഴടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഓരോ രാജ്യത്തെയും കരുത്തന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ മാത്രം ഒടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത നാളുകളിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. പേന, ഒരു നായുടെ തലയുടെ രൂപം പേനയുടേതാണ്. ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു. ആ നായ്ക്കളുടെ തല പേനയുടേതാണ്. മുകളിൽ ഒരു എല്ലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ എല്ല് നോക്കിക്കൊണ്ട് പേനകൾ തലയായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ള നായ്ക്കൾ നീങ്ങുകയാണ്. വളരെ രൂക്ഷമായ, തീക്ഷ്ണമായ, പേനയെ ആയുധമാക്കുന്നവർ ഒരു എല്ലിന് പിറകെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിഷ്ടത കൊണ്ട്, അവ്യക്തത കൊണ്ട് മനസ്സിലായി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇൻഡോ US പ്ലസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതാവ് ഒരു തുള്ളി മഷി വീണാൽ അത് കരുത്തുറ്റ ആശയമായി മാറുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ബോംബിനേക്കാളും കരുത്തുള്ളതാണ് ഒരു തുള്ളി മഷി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ്റെ ആ വാചകങ്ങളെ ഞാൻ ദൂരപ്പെടുത്തുകയാണ്. പക്ഷേ അധികാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ ബോംബ് നനഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം, പണാധിപത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പേനയുടെ കരുത്ത്, പേനയുടെ മുന ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത. മാധ്യമത്തിന്റെ പോരായ്മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മാധ്യമരംഗത്ത് തന്നെ ശക്തികൾ ഉയർന്നു വരും. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമത്തിന്റെ നൈതികത കാസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സേവന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ഓർക്കാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻഡോ US പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സംവാദങ്ങൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ മാധ്യമത്തിൻ്റെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയാനും മാധ്യമത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിമർശനം ശ്രദ്ധിക്കാനും മാധ്യമത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ധീരമായ ഇടപെടലുകൾ മാധ്യമ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ജീർണമാകുമ്പോൾ,
സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകൾ ഓരോന്നും ജീർണത ബാധിച്ച്, ജീർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന വ്രണമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല അവയവങ്ങളും രോഗഗ്രസ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ധർമ്മം കൂടി നിർവഹിക്കാനുള്ള ചുമതല മാധ്യമ ലോകത്തുണ്ട്. സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പലരും മാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പത്രപ്രവർത്തകൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മറുപടി മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അതുപോലെ ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പേർ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു താടിമീശക്കാരൻ 2018 ആവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 200ാം ജന്മവാർഷികമാണ്. അമേരിക്കയുമായിട്ടും ആ താടിക്കാരനൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അമേരിക്കയുമായി ഈ താടിക്കാരനുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറയുമോ? അടുത്ത വർഷം 200ാം ജന്മവാർഷികം ആചരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാറൽ മാർക്സിന് അമേരിക്കയുമായി 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കോൺസുൽ ജനറൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞു, കാൾ മാർക്സ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് റെഗുലർലി ഫോർ അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ കണക്ഷൻ Karl Marx had with the United States of America. But there is another very important connection Karl Marx had with the United States of America. When Abraham Lincoln got elected as the President of the United States of America for the second time, in the year 1864, that time Karl Marx participated in setting up the first international, that is the International Working Men's Association. On behalf of the first International Working Men's Association, Karl Marx sent a congratulatory message to Abraham Lincoln for having elected again as the President of the United States of America. But unfortunately, after having received that message from Karl Marx, Abraham Lincoln was done away with an assassin few months after that. I think in 1864 December or so, Abraham Lincoln was murdered. So Karl Marx, the greatest communist leader, had congratulated an American president. So communists need not have to be accused of opposing anything American, because this is a classic example of Karl Marx congratulating American president, and he was a Republican president at that point of time. And the present Republican Party is not the Republican Party those days. Anyway, I don't want to go into such details. I am extremely thankful to Dr. Babu Stephen and the entire team, the predecessor president and friends, for having given me this opportunity to come and torture you like this. Sorry for it. Thank you very much. All the best. Thank you so much, Mr. M.A. for your kind words. The next person I'd like to call upon, the Honorable Speaker of the Kerala Legislative Assembly, P. Sri Ramakrishnan. We'd like you to come upon stage, please, sir. Dear friends, so I have been here for last 2 days with all of you. Our respectable leader and renowned former Kerala Education Minister, Comrade Baby, made an excellent speech here. I am taking this opportunity to tell you 2 things only. At the very outset, I would like to inform you, on behalf of the Kerala Legislative Assembly, I extend our wholehearted support in all of your activities in future. Second thing, maybe first time in the history of our world, we, the government of Kerala, decided to organize an international NRI Parliament in Kerala 2018, January 10th and 11th. Planning is going on. I requested Kerala government and Chief Minister, you have to organize that meeting as a joint meeting of Legislative Assembly and the international NRI representatives. Government is ready to accept that request. Government is agreed, and we are going to have that international NRI Parliament in 2018, January at Trivandrum. And not taking more time. Yesterday, I told you why we are having this type of get-together wherever we know Kerala is a vast reservoir of human resource. Actually, we are irrigating using this reservoir almost all over the world. At the same time, we have to defend the cultural Alzheimer's. Yesterday also I told you, it is a duty of a Malayali. We have to do it. സാംസ്കാരികമായ മറവി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ലോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളികൾ എല്ലാ നിലയിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കൂട്ടായ്മകളുടെ ഉത്സവങ്ങളാണ് മലയാളിയുടെ മലയാളിത്വവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒരാർജിത ജ്ഞാന മൂലധനമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ആഗിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാർജിത ജ്ഞാന മൂലധനം. അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പെട്ടിയുടെ പേരാണ് ഭാഷ. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂലധനത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പെട്ടിയുടെ സംരക്ഷകരായും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായും പ്രവർത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ആ നിലയിൽ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമ ഉടമസ്ഥന്മാരെയും എല്ലാ നിലയിലും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന ഡിബേറ്റുകളുടെ ഗൗരവമേറിയ ചിന്താ ശകലങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമസഭയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പിന്തുണയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ അവസാനിക്കും. വളരെ നന്ദി സർ. ഇനി ഒരു പാട്ടാണ്, സോങ് പാടുന്നത് റോസ്മി ബിൻസ്. നമ്മൾ കം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം കാനഡ വിത്ത് എ ഫാമിലി, ലോട്ട് ഓഫ് കനേഡിയൻസ് ഹിയർ. നമ്മുടെ ഹാപ്പി താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഞാനൊരു തമിഴ് സോങ് ആണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. പുതിയ മുഖം എന്ന മൂവിയിലെ AR റഹ്മാൻ സർ സംഗീതം ചെയ്ത് സുജാത മാം ആലപിച്ച ഒരു ഗാനമാണിത്. பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா